എൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. അത് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് നോക്കാം. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, RFID അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയ ഹിസ്റ്ററി, എന്താണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണ്, വർക്കിംഗ് എന്തെല്ലാമാണ്, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് RFID യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, RFID ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, RFID ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെമിനാറിൽ ഉള്ള കണ്ടൻസ്. RFID or radio frequency identification is a wireless non-contact use of radio frequency electromagnetic fields to transfer data for the purpose of automatically identifying and tracking tags attached to objects. RFID automatic identification and data capture, അതായത് AIDCയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്. കോണ്ടാക്ട്ലെസ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ RFID യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി, RFIDയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്. In 1945, Leon Theremin invented an espionage tool for the Soviet Union which retransmitted incident radio waves with audio information. 1945 ലിയോൺ തെറമിൻ തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിസണിങ് ഡിവൈസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It helps the Soviet Union to retransmit the incident radio waves with added audio. It is known as the predecessor of RFID. In 1948, Harry Stockman presented a paper representing the transponder. In 1973, Mario Cardullo invented the passive radio transponder, which is called the true ancestor of RFID technique. In 1973, Stephen Depp, Alfred Coyle, Robert Freeman demonstrated reflected power RFID tags at Los Alamos National Laboratory Technique. 1980 RFID ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാക്കിങ്ങിനും വിവിധ ആക്സസിങ് ടെക്നോളജിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. 1983, Charles Walton, he patented for using the acronym RFID. In 1994, US Food and Drug Administration approved implanted RFID chips for humans. In 2006, Nevitz and Westhus, two hackers in New York, demonstrated that they can clone RFID signal from human implanted RFID chips. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇംപ്ലാന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള RFID ചിപ്സിന് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2006 2 ഹാക്കേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് RFID? It is the acronym of Radio Frequency Identifying Device. It holds a small amount of unique data, a serial number or other unique attributes of them. The data can be read from a distance, non-contact or even line of sight necessary. RFIDക്ക് മെയിനായിട്ട് 3 പാർട്സാണ് ഉള്ളത്. ഒരു റീഡർ, ഒരു ടാഗ്, പിന്നെ കമ്പറേറ്റർ.
റീഡർ, ടാഗ്, കൺട്രോളർ. ടാഗിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ആ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ വിത്തൗട്ട് ഈവൺ in the use of line of sight, we can read the information cloned in the tags using the reader. Enable size items to be individually tracked from manufacturer to consumption. It's of many uses in logistics, military, pets, etc. Components of RFID: reader, tags, and controllers. Reader. The reader consists of transceiver, antenna, microprocessor, and network interface. Antenna are the conduits between the tag and transceiver, which controls the system's data acquisition and communication. ആൻറ്റിന ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാഗിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡാറ്റ ടു ദി സിസ്റ്റം which is in charge of this communication. Antenna emits radio signal to activate the tag and read and write data on it. റീഡിന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടാഗിന് വരുന്ന സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാഗിലുള്ള ഡാറ്റ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. This data is then passed on to computer. RF tags. RF tag, it consists of microchip, antenna, and substrate. Tags can be of two types. They can be read only or read and write types. There are mainly two types of tags, passive and active tags. Passive tags do not carry onboard power and derive it from the reader to enable reading and writing to the tag. Passive tag uses the energy from the reader to be activated, and it passes the information to the reader. It is of short range order. There are semi-passive tags which are battery powered and also derive energy from the reader. Semi-passive tag എന്ന് പറയുമ്പോൾ it consists of battery power and both battery power and works with both the battery power and energy from the reader. Active tags uses battery to be functioned, so it is long range and very high read range than the passive tags. Controller is the interface between one or more antenna and the device requesting information from or writing information to the RF tags. There are controllers for interfacing antenna to PC servers and network. ആൻറ്റിനയും ഡിവൈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ആൻറ്റിനയും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് കൺട്രോളർ. അടുത്തത് വർക്കിംഗ്. ആദ്യം റീഡറിന് സിഗ്നൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ടാഗ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു,
റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻറ്റിന അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. RFID reader. Antenna. We know the reader consists of RFID reader consists of antenna. It emits signal to the RFID tag. RFID tags are attached to the assets to transmit stored data to the antenna. Antenna receive the stored data from the tag and transmit that data to an RFID reader. RFID reader, which is connected to the antenna wirelessly, receives data from the RFID tag. It is then transferred to the computer database, and this data is evaluated using the computer. Applications of RFID tags. These are the uses of different types of tags in vehicles and in objects. Different types of readers for reading the tags. Applications. RFID tags are used in different fields. It is used for fully automated shipping and receiving. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് RFID tags ആണ്. It is used in real-time inventory. Inventory is the detailed list of all goods or furnitures in a building. Using RFID tags, we can make the list of all the goods or furnitures in the building at a particular time. Automatically order products that are and we can use it to automatically order products that are low in inventory. RFID tags are used in fast lanes and EZ-Pass road toll system. നമുക്കറിയാം ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്കറിൽ RFID ടാഗ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോൾ പ്ലാസയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള റീഡർ സ്റ്റേഷനറി ഓർ മൊബൈലായിട്ടുള്ള റീഡർ കൊണ്ട് ഈ ടാഗ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടാഗ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നത്. RFID tags are used for secure entry cards and for tracking persons. There are RFID enabled passports. It was in Malaysia in 1998. The first RFID enabled passport was introduced. Today, most of the countries used RFID enabled passport. India introduced RFID in the passports in 2008. RFID is used for anti-theft system. In shops, the things contain RFID tags and they are coded. And when we shop the things, these tags are changed. They change the binary code of these tags. If anything is stolen from the store, we can identify them. RFID is used in supply chain management. Advantages of using RFID. The tags need not to be in line.
in line of sight with the receiver to be read. ബാർകോഡ് റീഡറും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനറും ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡറും ബാർകോഡും ഇൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ നമുക്ക് RFID ടാഗ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഡറും ടാഗ്സും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. RFID tags can store a lot of information and follow instructions. They contain information such as the name of the product, type of the product, and the ingredients, etc. It has the ability to pinpoint location trace ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. Tag can stand harsh environments. It is easier to manage inventory using RFID tags. It reduces out of stocks. Many companies such as Walmart, Best Buy are using RFID tags, and Walmart reduces the out of stock by 30% using the RFID tags. They were able to identify if items were in the back room. RFID is fast, reliable, and contactless. They speed up the supply chain process. They are used in tracking people's items in real time. Next, disadvantages of using RFID. Disadvantages of using RFID tags. Active RFID can be expensive because of the batteries. It is very costly. There still needs to be regulations about the RFID guidelines. RFID tags നമുക്കറിയാം പീപ്പിൾസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് regulations ആവശ്യമാണ്. It takes a lengthy time to program RFID devices. Competing technical standard for RFID readers and tags prevents its universal adoption. There is no global standardization till now. EPC, Electronic Product Code, is entrusted with the development of worldwide RFID system. They provide globally unique serial number for identifying individual items attached to it. They enable enquiries to be made about individual item wherever it is in the global supply chain. RFID, EPC, and Internet are used by trade parties to share information secretly. RFID do not penetrate around metals, so it is another disadvantage. Next, the problems use. Technical and security problems in the usage of RFID. There are many technical problems. RFID. We know RFID is not globally standardized. RFID system can be easily disrupted. RFID signals are easily blocked. There can be RFID reader collision and RFID tag collision. If there are numerous tags or readers present, then the reading becomes difficult. Security, privacy, and
ethical problems related to RFID. The contents of RFID tag can be read after the item leaves the supply chain. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഡക്റ്റിൽ RFID ടാഗ് ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസിങ് എ പവർഫുൾ റീഡർ they can still track this RFID tag and read their information. RFID tags are difficult to remove. We know there are human implantable RFID tags. These tags, once implanted, are very difficult to remove. The human implanted tags can be used for tracking and surveillance of the individuals on a large scale by government or any other organizations illegally. Well, this is a serious privacy threat to the individuals. RFID tags can be read without our knowledge. So, consumers should be informed if products have RFID tags. There can be instances where these RFID tags are used for individualized marketing. RFID tags can be read at a greater distance with the eye antenna. Profiling. It is the profiling. Profiling is the way of collecting information of an individual or a group of individual to study their behavior and other consumer needs, so that they are targeted for individualized marketing. This can lead to information disclosure. The spoofing of identity in the RFID tags by hacking it can cause identity theft. So there should be need of surveillance, and strict regulation should be imposed in the use of RFID tags, so that it is used for the benefit and not causing any harm to the people using it. Future. In the future, we are interested in making low-cost active tags, and they can be used for locating and tracking the objects with the limited number of readers. Disposable smart labels can detect viruses and specific chemicals. In future, RFID tags can be used in foster care system, smart home, and medical passports, etc. HID MyFair card. It is a card used for accessing. It is a card used for access management. They can also be used for transportation, toll, access control, ticketing, and ID card, etc. Very cheap. They are human implantable RFID tags. They can be used to track individual. This is a picture of implanting very chip on humans, and the left picture is of HID MyFair cards. So this is a small description about radio frequency identification. Hope you understood something about radio frequency technique.
താങ്ക് യു.